Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fattan. Dalam video kali ini, saya akan melakukan proses pemasangan sambung rambut kepang. Namun di sini ada sedikit perbedaan dari video-video saya sebelumnya. Di video kali ini, sambung rambut kepang dengan menggunakan ring. Kalau biasanya sambung rambut kepang, di video saya sebelumnya dengan menggunakan karet dan diikatkan ya. Untuk cara pemasangan hampir sama aja ya. Pertama kita ambil rambut dengan panjang kurang lebih 1 cm, kemudian masukkan ring 2 biji. Setelah ringnya masuk, kemudian kita kepang, untuk kepanjangannya disesuaikan saja. Kalau saya sendiri biasanya dikasih kepanjangan 1 atau 2 cm dari kulit kepala. Setelah ukuran kepangannya dikira cukup, kemudian masukin rambut sambungannya. Setelah itu ditekan yang kuat dengan menggunakan tang, agar tidak mudah lepas. Cukup mudahkan teman-teman cara pemasangannya. Apabila teman-teman suka dengan videonya silahkan di-like ya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Dan yang terakhir jangan lupa di-subscribe.
Ini hasil sambungan kepang ringnya ya, teman-teman. Ukuran 65-70 cm, setelah dipasang bisa di bawah pinggang. Ini tampak dari bagian belakang serta samping. Gimana menurut teman-teman, rapi atau tidak? Terima kasih yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Sekian dulu videonya, yuk bantu like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.